Okay, now we are live. Ok, first in Italian. Per tutti gli amici italiani siamo qui per celebrare l'uscita di questo bellissimo libro scritto dalla grandissima Robyn Flans e pubblicato dalla Hudson Music di Rob Wallis sul nostro eroe Jeff Porcaro, il batterista più amato da tutti, da tutto il mondo. E siamo qui per fare un'intervista con chi veramente l'ha conosciuto e ha scritto questo libro con tanto amore, che è Robyn Flans. Good evening, Mrs. Robyn Flans, and good evening, Mr. Rob Wallis. How you doing, Robyn? I'm already choked up because of the way you opened the show with just the drum track. That was brilliant. Dice Robyn che è già molto emozionata per il modo in cui si è aperto questo show. Nel countdown abbiamo messo la traccia di sola batteria di Jeff Porcaro che suona Rosanna, una traccia ormai iconica. It's really a thrill, you know, Robyn. It's really a thrill to speak about Jeff. It's really a thrill to speak about Jeff. And this book really, you know, tell the truth, tell something that we never read anywhere. The stories in this book, you know, we never read anywhere. Sto dicendo che questa è yeah. I can't begin to thank you for taking this to the next level and giving it to another audience and sharing it in Italian, because I look at it and I can't believe what I'm seeing. Prima ho detto a Robyn che è un'emozione grande essere qui e parlare con chi ha conosciuto veramente Jeff e ha scritto storie in questo libro che non ci sono da nessuna parte, non abbiamo mai letto. E lei mi ha ringraziato per aver portato questo libro, come dice lei, a un altro livello, nel senso che tradotto in italiano ovviamente assume dei contorni veramente diversi. Robyn, how did this project start? I'm not even sure. I don't know. I don't remember when the idea came to me, honestly, Bob. Lei non ricorda esattamente come è nato questo progetto né quando questa idea gli è venuta esattamente. I just know that at some point I realized that if I missed Jeff so much, that everyone missed Jeff so much. Yes. And that I had probably the most interviews with Jeff in the world. Ok, Robyn ha appena detto che praticamente Jeff è mancato molto a tutti come è mancato molto a lei, e lei probabilmente è quella che ha più interviste fatte a Jeff nel corso di tutti questi anni. So it was my responsibility to give a piece of him to people, because I was his friend. We were friends. And I felt an obligation to share what I knew about him. Robyn continua a dire che lei si è sentita praticamente in qualche modo obbligata a raccontare raccontare Jeff in un certo modo, perché lei è stata amica di Jeff e ha condiviso molto con Jeff, per cui si è sentita quasi obbligata nel raccontare le storie a tutti noi, insomma, di Jeff. You know, Robyn, tell them how the process and how long it took you for all the interviews. Mr. Rob Wallis ricorda a Robyn di dire qual è stato il processo con cui si sono svolte queste interviste, insomma. It took me probably about 8 years. It was a long time to get. Well, I had the family's permission from the beginning. They knew me also. Ok, lei, Robyn, ha avuto il permesso della famiglia sin dall'inizio di condurre questa raccolta di interviste e di pubblicarla. But it was very difficult to get to some of the people that I wanted to get to, and I
wanted it before I would even tell anybody I was working on it. It was probably 7 years before I told anybody, because I was afraid I couldn't deliver the book I wanted to deliver. Ok, Robyn dice che ci ha messo praticamente molto nel raggiungere tutte le persone che voleva raggiungere e contattare per riuscire a raccontare queste storie, e il tempo che ci è voluto è stato talmente tanto per poter riuscire a raccontare tutto nel modo in cui voleva raccontare tutto, tanto che lei ha avuto a un certo punto il dubbio di riuscire a realizzare il libro che realmente voleva realizzare. I was not going to ever put out a book that I couldn't be proud of, and that wasn't going to add to Jeff's legacy. If it was going to be information that I felt everybody already knew, why would I do that? Sì, lei ha voluto, ci tiene a dire che se questo libro fosse stato composto solo da informazioni, diciamo, delle nozioni che tutti sapevano, forse non avrebbe avuto senso fare questo libro, per cui ha voluto inserire cose che realmente avessero senso e che non fossero mai state raccontate prima. And let me just add, even after all of those years, Bob, Robyn was doing some interviews right up until the very end, right? We thought we were just about finished, and we realized there was a hole missing here and there. And so right up until the end, even after all that time, she was still getting information and speaking to people. Well, let me, Go ahead. Rob Wallis ha appena detto che praticamente anche nel momento in cui stavano scrivendo, anche nel momento in cui avrebbero dovuto finire di scrivere tutto quanto, Robyn continuava a raccogliere informazioni che sarebbero state utili per definire tutte le storie che poi sono state raccontate. Please, Robyn. And one big missing link was thanks to Rob Wallis, because I had tried excuse me, early on, to get to Donald Fagen, and Mr. Dear Wonderful Rob Wallis had a connection. Robyn dice at the last minute, he came through. Ok, Robyn ha appena detto praticamente che uno dei collegamenti che le mancavano di più era proprio con Donald Fagen, che è il leader degli Steely Dan, e grazie a Rob Wallis lei è riuscita ad arrivare a Donald Fagen per avere le informazioni che doveva avere. So yes, and to be honest, I would probably still be working on the book if Rob hadn't stopped me and said, "It's enough already. It's enough." Robyn ha appena detto che se non fosse stato per Rob Wallis che gli avrebbe detto smetti di scrivere, lei a questo momento sarebbe ancora nello scrivere il libro, nell'intento di scrivere il libro. Quindi Rob ha avuto questo compito importante di fermarla e di chiudere a un certo punto il libro. The Donald Fagen story was, you couldn't make it up, really. We both agreed that there was a hole in the book, and I'm a huge Steely Dan fan and a huge fan of the work that Jeff contributed to their music. And go ahead. Rob ha appena detto che la storia che c'è nel libro, in effetti nel libro ci sono delle storie di Donald Fagen e degli Steely Dan che sono veramente incredibili, non sono mai state raccontate. Io stesso che sono sempre molto informato su queste cose, non ho mai sentito la storia di Donald Fagen e degli Steely Dan che c'è in questo libro, e quindi è stato veramente incredibile includerla. Rob ha appena detto che lui è un grande fan degli Steely Dan, per cui questa storia di Donald Fagen che c'è in questo libro è veramente preziosa, veramente preziosa. Go ahead, Rob. I sent an email to a mutual friend, a good friend of mine is a good friend of his that lives in Woodstock, New York, and I explained in my email exactly what we were doing, who was involved, who were the other artists that were involved, and my friend wrote right back and said, "Sure, I'll send your email request to Donald." And I figured, we probably would never hear anything. And within like an hour,
I got an email. I look at my email. It was a Sunday night. I'll never forget it. It was. I opened up my email, and in the in the listing, it says Donald Fagen. I was like, I said to my wife, "This is impossible. I mean, you can't make it up, you know." Rob ha appena raccontato in pratica che arrivare a Donald Fagen è stato molto difficile. Lui è riuscito a raggiungerlo tramite un link di un'altra persona che ha contattato Donald Fagen, e quando alla fine di tutti questi giri lui ha letto una risposta nella sua mail di Donald Fagen non riusciva a crederci, perché parlare con Donald Fagen credo che sia una delle cose più difficili del mondo. And, you know, he was just great. He immediately said yes. And then there was about 5 more emails that night, back and forth. Every time it would come in, I'd say to my wife, you know, this is crazy. I must be dreaming. This can't be real. Yeah. And then I connected him with Robyn, and it happened. And you know, it was amazing. And for me, that was kind of almost the icing on the cake, because the book was so wonderful. I just felt if we could shine a light on Steely Dan, then we've got it all wrapped up. Sure. Rob ha appena detto che praticamente dopo quella mail in cui hanno avuto il contatto ce ne sono state altre 4-5 con cui hanno stabilito quello che doveva essere, insomma, il contributo di Donald Fagen al progetto. E ancora prima Rob diceva ancora quanto è difficile, perché lui ha chiesto quali erano gli altri artisti che collaboravano al progetto, dopodiché ha dato il link alla connessione a Robyn, e con Donald Fagen e Robyn hanno cominciato a parlare. Robyn, at this point, it was difficult to talk about the Steely Dan stories with Donald Fagen or not? È stato difficile parlare con le storie degli Steely Dan con Donald Fagen o no? No, I mean, he was very open to it. You know, everybody's memories it's been so long that it was difficult to get people to remember. I mean, I had to double check everybody's memories. Oh, man. I couldn't take anybody's story at face value. I had to check everybody's story. And after you translate that, I will tell you a funny story. Robyn ha appena detto che ovviamente nel raccogliere la storia, come per esempio quella di Donald Fagen, ma come quelle di tutti gli altri, lei giustamente ha dovuto fare un doppio controllo. Quindi non è che la prima storia che gli veniva detta era data per garantita, lei ha dovuto fare un doppio check. E ha detto che adesso, dopo questa mia traduzione, lei ci racconterà una storia molto interessante. Go ahead, Robyn, please. Joe Porcaro told me that Ron Howard had come by the house when they were young, when they were kids. And I thought, okay, you know, Joe was older, and that no one had ever mentioned that to me. So I asked Steve Porcaro if that rang true. He said, I don't know. My dad is old. I don't remember that. So I said, God, that's a really cool thing. If it's true, I'd really like to use it, but I can't unless I verify it, because that's what we do. We verify things. So I called Ron Howard's office just to get a verification. And I asked the receptionist, I said, look, if you can just verify this, that, you know, Ron Howard came by the Porcaro home when he was young, I can use it in my book. Yeah. And I said, I know this is crazy. I know this is nuts. I know he's busy, but I really just need to have a verification. And that's it. And yeah, go ahead. Let me translate. Praticamente Robyn, riassumendo, sta dicendo che nel libro c'è una storia interessantissima riguardo la frequentazione della casa dei Porcaro da parte di Ron Howard, il famosissimo regista che tutti conosciamo, e ovviamente lei ha voluto verificare questa cosa.
prima contattando l'ufficio, diciamo, di Ron Howard, e poi contattando Steve Porcaro, che gli ha detto queste parole, ha detto: guarda, non lo so se questa storia è vera, perché mio padre è vecchio, quindi magari potrebbe non corrispondere tutto. Adesso sentiamo come continua. Please, Robyn. So about a month later, I hear nothing back, of course, and I call back the secretary, and I said, "Look, I know I'm being a pest, but I really want to use this story. Can you please?" So she said, "Oh, okay." So that evening, she calls me back. It's about 6 o'clock at night. She says, "I have Ron Howard on the line for you." Okay. So I run into my office and put the recorder on, and he gets on the phone. He says, "I really want to talk to you." Okay. It was a really important time in my life that I went down to the Porcaro home, and sure enough, he wanted to talk about it. It was an important moment in his life. Who knew? Robyn ha appena detto che lei, dopo tutta questa storia, praticamente è tornata diciamo, a parlare, a chiedere alla segretaria di Ron Howard di parlare con lui di questa storia, e ovviamente, per riassumere la cosa, alla fine Ron l'ha chiamata e ha detto che avrebbe diciamo, ha dato l'assenso nel parlare di questa cosa, per cui Robyn è stata felicissima, e quello lì è stato un momento importante, perché finalmente Ron Howard ha dato l'assenso nel parlare di quella storia che gli era stata raccontata, quindi della sua frequentazione della casa dei Porcaro. Please. So that was the Ron Howard story. You'll have to read the book to find out what he said. Yeah. But, but Sure. he kept me on the phone for 45 minutes. Yeah. Ha detto praticamente che per sapere qual era la storia di Ron Howard bisogna leggere il libro, ovviamente. Ci sta dicendo che l'ha tenuta al telefono per 45 minuti e gli ha raccontato una storia che io ho letto nel libro, che non conoscevo, ed è una storia veramente molto interessante. Did you hear about this? Is Ron Howard as famous in Italy? Is Ron Howard as famous in Italy as in the US? because you were doing a TV show, Happy Days. Yeah. And in Italy, it was really big. And then it became bigger and bigger with these movies, because Ron is a fantastic director, I think. Yeah. Yes. Stiamo parlando del fatto, Robyn mi ha chiesto se Ron Howard è un personaggio famoso in Italia, e io ho detto di sì, prima per Happy Days e poi per il grande regista che è diventato, ovviamente. And then one thing that I get from the book, and one thing that everybody, always and always, that reading this book, it was like knowing Jeff. It was like being, with Jeff. Someone. It's incredible, the Jeff effect, I call it. And to me, it happens the same thing, because reading the book is like knowing better and better, really well. It's like it's closer and closer, So you did a wonderful job in doing that. This. That was what I had hoped to do. I mean, if there was anything I wanted to do, it was to give people, even those who had heard some of the stories before, I just wanted them to feel as though they could have him back for a little while. Io praticamente ho chiesto a Robyn una cosa che esce fuori dal libro, dai commenti di tantissime persone che hanno scritto da quando è uscito il libro, del fatto che leggere il libro è stato come conoscere realmente Jeff, è come sentirlo molto più vicino. E in parole povere, Robyn ha detto che è quello che lei ha sempre sperato che fosse. Nello scrivere il libro lei ha sempre sperato che questo diventasse come sentirsi più vicino a Jeff. I want to ask you. Oh, go ahead, Rob. I was just going to say, to answer, just my answer to that question was when Robyn sent me the rough draft of the book. Yes. Jeff was one of the
probably the top of the list of drummers that I hadn't had a chance to work with, all these years with either video or a book. And I never even met him, as much as we kind of crossed paths at NAMM show and whatever. I never got to speak to Jeff. And, I'm such a huge fan of his music. And Sure. I read the book in I think 2 or 3 days at most, 3 days. And I felt after I read the book that I was his friend and I knew him. Yeah, sure. That's what I was talking about. Yeah. And at that point I said, we have to publish this book. There's no question about it. Ok, let me translate. Rob ha detto una cosa molto interessante rispetto a quello che abbiamo detto adesso, cioè che lui ha sempre voluto collaborare in qualche modo con Jeff, ma è stato sempre in cima alla lista degli artisti con cui voleva lavorare, ma non c'è mai riuscito. I loro percorsi si sono incrociati in qualche modo, ma non l'ha mai incontrato. Dal momento in cui ha avuto, diciamo, il primo script che ha letto del libro che aveva scritto Robyn, gli è sembrato di aver conosciuto Jeff, di averlo avuto come amico, ed è stato a quel punto che è stato talmente mosso da questa cosa che ha deciso che questo libro andava pubblicato immediatamente. I want to ask you a couple of questions, yes. Bob. Yeah. Mi vuole fare un paio di domande, Robyn. Was there anything that surprised you to find out about Jeff? Oh yeah. First thing that surprised, mi ha chiesto Robyn se c'è qualcosa leggendo il libro che mi ha sorpreso. It's a thing that is a surprise, but it's not a surprise. Because I always imagine Jeff like the perfect gentleman, okay? And reading the book, I was really thrilled to read about it. This, all the people in the book loved him. All the people in the book say the best thing about Jeff, how generous was him, and I was really moved by this. Even I suspected it was like this, but reading what the people say about Jeff, it's really emotional for me. It's really emotional. It was like Jeff is the perfect gentleman. I always imagined Jeff like this. And I tell you one more thing. I always felt Jeff as one big brother of mine, even if I have never met Jeff. But I feel like he's a big brother of mine. I don't know why. I can't explain it, but you know what I mean. Ho detto a Robyn che praticamente una delle cose che mi ha colpito del libro è che qui tutte le persone lo descrivono come la persona più generosa del mondo, come il gentleman perfetto, e che questa cosa mi ha colpito da una parte, ma non completamente, perché me lo sono sempre immaginato così. E quello che ho sempre avuto come sensazione è che Jeff fosse il mio fratello maggiore, anche se io non l'ho mai incontrato. Did you get this kind of emotion from other people? I'm sure it's so. Robyn? I'll tell you, what I didn't expect, I knew I was going to give something to the readers if it ever got published. But I didn't know that it was going to be such a cathartic experience for everybody that I interviewed. Yes. Everybody needed to talk about Jeff, and it was an emotional experience. I think I cried with more people that I spoke with. Okay. I think I cried in every interview, and yeah, sure. many people cried with me. Robyn sta parlando dell'aspetto emozionale che c'è in questo libro, perché tutte le persone che ha intervistato avevano proprio sentivano il bisogno di parlare di Jeff, e questo è stato un aspetto che l'ha colpita molto e che ha pianto molte volte mentre ha avuto le reazioni, le emozioni delle persone che lo raccontavano. Go ahead, Robyn. I'm wondering, were there any difficult parts for you to translate? Oh, the difficult part was just when I encountered some slang, and I made my research. I made my research with people that speak English, mother language, because I have to be sure
of what I'm writing, because I want to respect the spirit of what you wrote, in the book, because the book is yours, it's not mine, and I need to respect exactly what you want to say and what Jeff said in the interview. So it wasn't a difficult. It was a research for me. I always did, because English language has always been a passion for me. I speak with people in English language for many, many, many years. I work with Rob, maybe 20 years, Rob, something like that. On and off, but we always befriend. We always work together whenever we get the chance. And the slang was the difficult part, but it's just technique for me. I consider it technique. But I repeat, the respect to report exactly what you did in a book is a must for me. It's a must for me. Robyn mi ha appena chiesto se c'è stata qualche parte difficile che ho incontrato nel tradurre il libro, e io ho detto non ci sono state molte parti difficili, ma c'è molto slang dentro, quindi molto dialetto, molte cose che non conoscevo, e quindi per me è sempre stata una forma di ricerca nel capire quali erano le cose che andavano risolte per comprendere il linguaggio delle cose che venivano scritte, e ho sempre voluto rispettare quello che c'era scritto nel libro e riportarlo in maniera esatta, quindi non fare una mia libera interpretazione, ma riportare quello che esattamente c'era scritto. Did you have a favorite part? Favorite part. It's maybe the Bruce Springsteen part. It's one of my most interesting part, because I always seen Bruce like something. It's there. You can go to Bruce. It's incredible. And you know what hit me so much? The fact that Jeff entered in that situation, and Bruce opened it up. Because it was Jeff. Because I'm sure it was Jeff. I don't know Bruce. I don't know what kind of human being he is, but I'm sure Jeff did his part to let him open. I'm sure. And the session with oh man, there's a couple of sessions I can't remember, but a couple of sessions when Jeff, who was the artist that asked Jeff to play harder and harder the feel on the tom is Ricky Lee Jones. Ricky Lee Jones. That part I want to the people. There's a a great story in the book of the first session. It was the first session that Jeff did with Ricky Lee Jones, right? Yeah. Yeah. The first session that Jeff did with Ricky Lee Jones, what happened? It's something unbelievable, and you have to read the book. It's a famous story. Yeah, but your story is the full story. It's that we never read anywhere. In the Jay Graydon story, it's incredible. Because the Jay Graydon story, we know, like this, but you read the full story. I had the story from Greg Bissonette, from other people, but what I have from you, it's the real story. It's the full story. Yeah. It's from everybody, from all parts, from all people. Let me translate briefly. Lei mi ha chiesto quali erano le storie che mi hanno colpito molto nel libro. Io brevemente dico che ci sono 2 o 3 storie molto interessanti. La storia di Bruce Springsteen, che è una persona che magari sembra inarrivabile, però magari Jeff è andato in quella sensazione quando hanno registrato Human Touch. Bruce Springsteen si è aperto realmente raccontando storie e quindi condividendo cose con Jeff. C'è un'altra parte di una storia bellissima di Ricky Lee Jones, della prima sessione che fece Jeff Porcaro, che è una storia veramente interessante che dovete leggere, perché è successo veramente di tutto in quella sessione. E ci sono storie nel libro che non si conoscono, che non si sanno da nessuna parte, e Robyn writing down in a very, very good way, very unique way. Your stories in the book are really unique. I read the book and I couldn't believe what I was reading. And Bob, that is exactly why you were the perfect person to translate. Oh, yeah. E Rob ha detto ecco perché io ero la persona perfetta per tradurre il libro. I wanted to tell you, Robyn. Rob already knew. I bought the book in English right before to know that I'm going to translate the book, and
I wanted, the book by Jeff. I want to buy it. I want to read it. And then we spoke with Rob, and we decided to do the translation. So it's the first book in my life that I finished reading while I was translating. So. Oh my God. Yes. I was at the beginning of the book, and then me and Rob decided, okay, let's do the translation. And then I kept reading the book while translating. It was unbelievable. It was an incredible experience, the first experience of like this in my life. Sto dicendo a loro che praticamente io ho già comprato il libro in inglese, e quando mi sono accordato con Rob per tradurlo in italiano, la prima volta nella mia vita che mi è capitato di finire di leggere un libro mentre lo traducevo. Questa è stata un'esperienza incredibile. It was an incredible experience. It was so strange. Reading and translating at the same time. Crazy. Yeah, sure. And for me, it was a work of love, Robyn. It was a work of love. When me and Rob decided to do this, I couldn't believe it, because, I translated with love, Robyn, because Jeff is my hero. He's my hero. He's my favorite of ever. He's my hero, and I would never, have translated something differently as you wrote it. I would never, it was my mission, to be on your things, and I hope, I was able to do it. Ho appena detto che il mio lavoro nel tradurre questo libro è stato veramente un lavoro d'amore, perché sono sicuro che non solo per me, Jeff per noi rappresenta un qualcosa di veramente tanto speciale, e la cosa a cui ho fatto più attenzione è il tradurre esattamente quello che Robyn aveva scritto, come ho detto prima, senza fare nessun tipo di interpretazione. I wish Joe were here to see this. I think that Joe would be so blown away. It just, I think about him all the time. I mean, he's missing all of it, and it just pains me so. Robyn sta dicendo che questa cosa della traduzione in italiano sarebbe stata bellissima per Joe Porcaro, che avrebbe apprezzato molto e che a lei manca molto in questo momento. Robyn, I have a question for you. But what about Jeff? If he knew that his book, his story, it was going to be translated in Italian. That. I think he'd be very amused. I think he'd be tickled. People have said he would be unhappy about having a book written about him. And my comment is, it probably never would have come up if he were still here. Okay. But I don't know if it would have. I just know that because he is gone, it had to happen. And that's all I know. That's all I know. Ok, quello che dice lei, che praticamente lei non è sicura che se Jeff fosse stato ancora tra noi, questo libro sarebbe riuscito a vedere la luce. Probabilmente no. Lei dice probabilmente no. Però dice forse proprio perché Jeff non c'è più, forse proprio perché Jeff è scomparso, che questo libro è riuscito a vedere la luce. Robyn, I have another question for you. How did you choose what to say and what not to say about Jeff, in the book? Come hai scelto cosa dire e cosa non dire su Jeff nel libro? You mean the stuff about like his death and things like that, and yeah, because I appreciate you that you didn't talk about that. I really appreciate it, but it was your choice to not doing it. I felt like I didn't. I'm with you. Yeah, it wasn't relevant to me. Yeah. There have been a couple of reviews, like on Amazon, that have said they wished I had.
and that's, you know, they can go read about it somewhere else. It wasn't my, I mean, why? It doesn't add to the portrait I was painting about him. I wanted to bring him back for people, not make them sad. Yeah, sure. So it just didn't serve what I was doing. Yeah, and I'm with you. Let me translate. Ho chiesto a Robyn come ha scelto cose da raccontare e cosa non raccontare nel libro, e mi riferivo ovviamente soprattutto alla morte di Jeff e le circostanze che sono state raccontate male, diciamo, impropriamente da molte persone. Lei ha scelto di non raccontare questa storia, non raccontare la storia, perché ovviamente non aggiunge niente a tutto il contributo che Jeff ha dato nella sua vita, con la sua carriera e con il suo valore umano, per cui ha preferito non raccontare, e io ho detto che sono d'accordo con lei. I totally agree with you. Totally. You know, I just want to say, you know, and for my part, you know, the reason I liked it so much was because it talked about the music and the person. Yeah. You know, I was not interested to know all the chitter chatter and yeah, you know, sure. the other parts that we don't need to know, because like Robyn said, you know, it was about, you know, his life and his musical legacy, really, in music, and that's to me where the book belonged, you know. Yeah, you know, oh, go ahead. No, Rob ha detto ovviamente anche lui è d'accordo, nel senso che quando ha letto il libro ha apprezzato molto il fatto che non ci fossero dentro pettegolezzi o cose del genere che avrebbero, diciamo, diminuito il valore di quest'opera, che invece è bella, proprio così bella, perché parla del valore umano, del valore della carriera di Jeff, ovviamente. Go, Rob. You know, and like I said in the preface, you know, I felt like I could leave his marriage to his widow, and I knew that she had, you know, spoken about wanting to write a book one day, and it wasn't, you know, there was no reason to have that enter into the picture, because then you get into all other things, you know, like girlfriends and blah blah blah, and that, you know, that's neither here nor there. So I just wanted to keep it, you know, and then there was the question about drugs and what to do with that. And I felt like, you know, people were mentioning the joints that he rolled, so I felt like that was cool. That was okay. Sure. So I made choices of what was, you know, what was acceptable. Yeah, sure. Robyn ha appena detto che ovviamente continuiamo nel discorso del raccontare e non raccontare certe cose. Robyn ha preferito di non raccontare degli aspetti della vita di Jeff, di quelli che sono sulla bocca di tutti, che sono stati ovviamente detti in maniera diversa da ognuna delle persone che lo ha raccontato, quindi non toccare aspetti come la droga o come altre storie che non c'entrano niente nel libro, non aggiungono niente al libro, anzi possono togliere solamente al libro, che racconta invece il valore umano di Jeff in maniera molto forte. I said that one thing that really hit me reading this book, that the human value of Jeff is really, you know, unbelievable. That's the thing that, you know, really come out of the book, you know. And that's why I can feel like Jeff is my unknown brother. That's why. And the human, you know, being has to be, you know, I think it was fantastic, Jeff. I didn't met him, never, but I think it was a fantastic man. When did you met him for the first time, Robyn? Well, I think that it was on the first interview. You know, I've wrestled with that question over and over again. I don't think it was backstage at the Toto concert. I believe it was on the interview for Modern Drummer, but I believe we spoke on the phone before that.
Oh, yeah. Whenever it was, we were instant friends. I mean, there was no getting around that. How could you not be? I mean, he was the most charismatic, warm, instantly likable human being on the face of the planet. And he made you feel like you were the most important person in the room. Yeah, sure. When you were with him, it was, you were it. You were so valued that it was yeah. Alla fine della traduzione della sua risposta ho praticamente chiesto a Robyn, le ho detto che una delle cose che forse mi ha colpito di più che usciva fuori proprio dal libro mentre lo leggevo era il valore umano di Jeff. E ho chiesto a Robyn quando è che la incontrò la prima volta. Lei non si ricorda esattamente, crede che fosse per un'intervista, ma che si fossero già parlati forse prima dell'intervista, ma che praticamente la connessione fra lei e Jeff è stata immediata. Sono diventati subito amici, quindi sono entrati subito in contatto vero. E del valore umano lei si riferisce al fatto che quando Jeff, per esempio, entrava in una stanza, faceva sentire ogni persona di quella stanza come la più importante in quel momento, e gli dava veramente un grandissimo valore. Questo è molto importante. This is real great from Jeff. This is really great from Jeff. Everyone said that. Everyone said the minute you met him, it was instant friendship. And it didn't make you feel any less. I mean, it never made me feel devalued when somebody said that, because he had enough to go around. It was it was real. It wasn't, I mean, there are people that are full of you know what. Yeah. And you say, you know, they're just giving you the business. Yeah. It wasn't like that with Jeff. It was real. I mean, he had it for everyone. Yeah. It was completely sincere. Yeah. It's hard to explain. Robyn fa un po' la differenza fra magari persone con cui si stringono dei rapporti di amicizia che magari però l'aspetto professionale copre abbastanza e quindi non è una reale amicizia, però lei parla della sua amicizia con Jeff, era veramente reale. Quello che lei ha avuto con Jeff è stato realmente è stata veramente una cosa autentica, perché Jeff ti faceva sentire in quel modo. Jeff era una persona vera in quel senso. When I read the book, I was really impressed about the story of the family and the way Jeff was with her sister, Jolene. It was like, you know, it's unbelievable for me, the way what he did with his sisters. Sto dicendo a Robyn che una delle storie che leggerete in questo libro impressionante è quando leggerete la storia della famiglia dei Porcaro e capirete che cosa ha fatto Jeff con la sorellina Jolene, essendo il fratello maggiore, e il modo in cui l'ha trattata, nel senso dell'amore che le ha dato, e secondo me c'è da rimanere molto colpiti. And what I read about it's that Jeff was like this, even with, you know, the son and daughter of his friends. Yes. I mean, the story with Al Schmidt, how he would go over and play with his sons, the recording engineer, Al Schmidt. Yes, Jeff was a giving, loving, but yes, with his sister Jolene, I got very, very, very close to Jolene during this project. And the stories, I mean, I couldn't even write them all in the book. It was so touching, the love between them, that it made me love him even more. Sì. Lei ha praticamente detto che è veramente incredibile la storia del fatto dei comportamenti che aveva Jeff con la sorellina, e proprio perché lei ha avuto
avuto l'occasione di aver raccontato quella storia parlando con le persone della famiglia di Jeff, per cui ho avuto l'occasione di capire cosa realmente è stato in quella storia fra Jeff e la sorella e l'umanità che aveva Jeff. Dentro il libro troverete anche una storia del compianto scomparso da poco a Schmidt, delle storie che racconta di quanto Jeff tenesse i suoi figli e li curasse durante le registrazioni di alcuni dischi quando lui non aveva tempo di curarli. This is unbelievable, Robyn. This is unbelievable. This is really came out of the book for me. Really came out of the book. Yeah, there are stories about Jeff, people calling Jeff up from the airport and saying they got his number from somebody and could they hang with him sometime, and he would say, "Where are you now?" And they'd say, "Well, I'm at LAX," and he'd say, "I'll come and get you." Strangers. I mean, there are stories that are real. Yeah. That he was just like that. Dice delle storie incredibili, lui era talmente incredibile che succedevano cose del tipo Jeff era in aeroporto o qualcun altro era in aeroporto e qualcuno era riuscito ad avere il numero di Jeff in qualche modo, e con una semplice chiamata gli diceva: "Ma dove sei? Sei in aeroporto? Allora ti vengo a prendere." E quindi Jeff era talmente generoso fino a questo livello che queste storie sembrano incredibili, ma in realtà erano tutte vere. These are incredible stories. These are really incredible, these kind of stories. He had a generous heart, and he always, if there were people at the concerts who wanted his time after the concerts, he was always there for them. E lei dice, Robyn, che ci sono delle storie incredibili anche dopo i concerti, quando qualcuno voleva parlare o avere un contatto con Jeff, lui era sempre lì per tutti quanti, ed era una persona che si dava senza riserve. Insomma, questa è la storia. And the other thing that I loved that James, his tech Jamo talked about was how Jeff would make the drummers feel when he was there to replace them. Oh yeah, that's the story in the book. It's fantastic. I mean, it speaks volumes about who he was as a compassionate human being. Sì. Robyn si riferisce a delle storie nel libro. C'è una storia in particolare in cui si parla di come Jeff potesse riuscire a far sentire, a stare bene alcuni batteristi che lui doveva rimpiazzare in una sessione. Lui si è trovato a suonare dei dischi in alcune band in cui l'unico musicista non della band che doveva suonare era Jeff, che però doveva rimpiazzare il batterista titolare della band. E le storie raccontate nel libro in cui lui curava il batterista che non doveva suonare in quella sessione per la propria band sono incredibili. L'amore e la comprensione che dava a quella persona erano veramente incredibili. That's unique. That's really unique in the business. Really unique. Yes, I agree. Yeah. So, and the other thing that that hit me so much from this book is how great was his contribute to make a song, like new, and how the producer, the artist, wanted to hear from Jeff his opinion about the song, about the verse, about the chorus, change it like this, change it like that. And it was more than one people said when Jeff was supposed to play the song always came out differently. My favorite story, and you'll have to read it in the book, was Jackson Browne's The Pretender. Incredible. And how the song actually, he had to write more words because of what Jeff played. Yeah, that's unique. That's unique, Robyn. That's unique. And I loved that song. That's why I chased Jackson for 3 years. To get him on the telephone. 3 years? I couldn't get to him. No one would get me to him. And I finally had to ask the bassist, Bob Glob,
to get me to him, because I love that song so much. The way Jeff played it, I had no idea that Jackson had to change it to accommodate Jeff's playing. Yeah, I translated. Io ho detto che una delle cose che mi ha colpito molto è che dentro questo libro si trovano molte storie degli artisti, produttori, soprattutto degli artisti. Quando Jeff veniva per suonare una canzone, non era mai solo per suonare una canzone, ma che lui dava sempre dei suggerimenti nel suo modo di cambiare, aggiungere un qualcosina sulla strofa, un qualcosa sul ritornello. E una delle storie più famose che Robyn ha raccontato nel libro è quella di Jackson Browne. Se voi leggerete questa storia nel libro, si narra di Jackson Browne che ha dovuto aggiungere delle parole a una frase e quindi cambiare in un certo senso l'andamento di una strofa, perché Jeff aveva suonato una certa cosa che era perfetta per il pezzo. E alla fine l'effetto è sempre stato che Jeff in qualche modo sempre cambiato il corso della canzone. Jeff, changed, the story of the song in some ways, and that's incredible because he wasn't just a drummer, in my opinion. And from the book, this is clear. And Gene Keltner says that he was going to be a great producer. And he was really looking forward to producing. He was starting to do that. And yeah. Abbiamo detto che in relazione a questa storia, il grande Jim Keltner, ha raccontato che Jeff stava per diventare un produttore grandissimo, proprio per questo suo modo di contribuire, di cambiare, del saper arrangiare le cose, e che lo stava veramente diventando, ma non ha avuto il tempo di diventarlo, perché purtroppo tutti sappiamo quel successo. Jeff passed away too soon, Robyn, too soon. I'm really convinced that, to these days, the amount of music is the contributor. Could have been fantastic. I'm sure it could have been played with anyone. Yeah. It could have been producing any record from any greatest artist in the world. Absolutely. I'm sure. But, I don't think he would have loved the music that is coming out today. Yeah. So I have a feeling he'd be spending more time painting these days. Oh, yeah. Ho detto a Robyn che questa cosa del fare il produttore avrebbe portato Jeff, secondo me, a produrre i dischi più belli con gli artisti più grandi e a suonare con altri grandissimi artisti. E Robyn mi ha appena detto che però Jeff forse non sarebbe stato contento della musica che c'è oggi, per cui avrebbe forse passato molto più tempo a dipingere, che, come si evince dal libro, era una delle sue più grandi passioni. It was a real, a passion for Jeff to painting. Oh yeah, he loved his art, and I never actually saw a lot of his. Steve Porcaro has some of his oils and stuff, and I keep meaning to get over there to take a look at them. But some of his really serious artwork. Yeah. Sure. But he was incredible. He was just incredible. So a little bit of his artwork is in the book. Yeah, sure. But Steve would not share that. He said, I need to keep some things for myself. He did share some photos of things, and one art piece from a Steely Dan inspired piece of work that Jeff did. Yeah, sure. But not the oils that he has. Sure. He said that those were his prized possessions of Jeff's. Okay. Before closing this, let me translate briefly this thing. Abbiamo parlato della passione della lettura che aveva Jeff, e quindi nel libro ci sono alcune wonderful pictures, wonderful reproduction of his work. Ci sono molte cose bellissime dei suoi dipinti, e che ovviamente ne sono stati dati alcuni, ma che il fratello Steve
altri si ritiene per lui proprio perché sono molto cari, e che alcuni dei suoi lavori hanno anche ispirato delle copertine degli stili Dan. So now we are, at the end of this conversation, and I want a couple of final thoughts. I want your final word, Robyn. So the final word, the first final word is for Rob Wallis, and then you are you have to conclude this. Okay. Rob, your final word of this book. What kind of experience has been for you, producing this book? Just, I'm very, very proud of it. It's something, very, very special for me. I put out many, many products over the last, 40 years. And this is up there with, something that's close to my heart. And, the whole area for Hudson music of doing biographies is new. We started out with one about two years ago. May he rest in peace. He passed away last week. Bobby Morris, a Las Vegas legend. And I read his book, and it was just incredibly interesting. And I said, let's give it a shot. We had never put out a biography. And then Lib DeVito came to me with an idea. Robyn came, and just the timing of everything was so great. It just sort of one led into the other. Yeah. So, I'm very, very, very proud, and I'll always be, extremely proud that we were able to bring Robyn's work to life. I'm really proud of having it come out in Italian. It's like Robyn said at the beginning, it's amazing. Yeah. And about an hour ago, I just ordered another second printing of the book for Italy. Oh, really? Yeah, we did a small printing because we had no idea what the response was going to be like, but it's moving steadily, and it takes a few weeks to print. So we're going to do another print run. That's a wonderful and big surprise, Rob. Yeah, I just spoke to the printer. Thank you. Abbiamo appena parlato con Rob, che ci ha appena detto che ovviamente per loro è stato un qualcosa di speciale produrre questo libro, anche perché Hudson ha cominciato a affrontare questa storia delle biografie, nuova per loro, e ha nominato alcune delle biografie che sta cominciando a produrre, ma questo lavoro è stato veramente speciale per 1000 motivi, quindi ho tradotto in maniera molto breve. La cosa che ha detto alla fine mi è piaciuta moltissimo è che io ovviamente sapevo che il libro sarebbe stato prodotto in maniera limitata all'inizio, ma Rob ci ha appena detto che il primo run di stampa del libro è già andato via, e quindi loro hanno già cominciato a produrre un secondo run del libro, quindi con molte copie in più, perché il successo che sta avendo è veramente incredibile. Io sono veramente contento. I'm so happy about this. So happy. I'm incredibly Me happy. too. Not for me, for you, for Robyn, for Jeff. I'm incredibly happy. For Jeff. This is the three of us. We are here for Jeff. We are For here Jeff, for Jeff and the people who and for the fans who love him. Yeah, who will get to read in their own language because they couldn't read it in English, and find out the things that we know about him. Thank you, Rob. Thank you, Rob, for doing that, because thank you, Rob. Thank you. It's about Okay, Robyn. Okay. It really is. Let me just say something. I wanted to mention that people, if they get the book, to make sure that they look at the code that's at the bottom of the title page, because we have some really wonderful photographs, artwork, things that we couldn't fit in the book online, and we put them up so that people could enjoy them, and it's really worth taking a look at. Rob sta dicendo che le persone che compreranno il libro, oltre a quelli che l'hanno già fatti, devono fare molta attenzione al codice che c'è all'interno del libro, perché c'è una galleria fotografica ulteriore che è composta da foto che non sono state messe nel libro, che però noi possiamo consultare online con il codice che troviamo nel libro. I just want to say one thing before your final thoughts, Robyn. Since the day
the news came out that the book was going to be translated in Italian, I was overwhelmed by the response of people. And Rob knows. Still to these days, I have my messenger. I'm invaded by people. Thank you. And I always say, don't have to thank you me, because Robyn wrote the book. I just did the translation. But the response for the people, the love the people have for this book, it's unbelievable. And I never seen something like this. Never in my life. That's why I call it the Jeff effect. Let you translate it. Sto dicendo che sin da quando è circolata la prima volta la notizia che questo libro stava per essere tradotto, io vi dico la verità, sono stato travolto dai messaggi delle persone anche che non mi conoscevano, che mi dicevano quanto era bella questa notizia e quanto sarebbe stato bello leggere tutto il libro in italiano. Per cui questo è quello che io chiamo l'effetto Jeff. Adesso sto per chiedere a Robyn, siccome siamo in chiusura, i suoi pensieri finali su cosa è stato per lei e cosa ha rappresentato scrivere questo libro. Jeff, I was going to tell Jeff, to say Jeff, Robyn, what means to you this book? Everything. Just the honor of my friend to when I'm gone, when my great grandchildren pull it off the bookshelf and say, who is that guy? They'll be able to find out who he is, and drummers will be able to see who he is, that they are forgetting his name. May they never forget his name, just like we look back and wonder who Baby Dodds is and have to find out. I want to keep him alive forever and ever and ever when we are all gone. Sure. And I thank you, Rob, for letting it happen in Italy. And thank you, Bob, for the hard work that you did. You're welcome. And I feel very blessed today. Thank you. Ho chiesto a Robyn come pensiero conclusivo che cosa significasse per lei questo libro. Lei ovviamente aveva detto tutto, ovviamente tutto significa per lei. E il suo scopo principale è stato quello di far conoscere le persone chi è Jeff, non solo a quelle che lo conoscono e vogliono saperne di più, ma anche alle persone che non sanno chi è Jeff e quindi possono scoprirlo attraverso questo libro. E scoprendolo attraverso questo libro vuol dire anche, e lei spera, che questa cosa rimanga nel tempo, che quindi Jeff non venga dimenticato. Jeff is never going to be forgotten. It could never happen. Jeff is unforgettable. The way the things he did in music, we know the music. The things he did in music, they are, unsurpassed and still be to this point. We all know Jeff feel on the drums. We all know how Jeff. Maybe one thing. Maybe Jeff let us know how it was through drums and through his music, to the way he played drums. That a gift that a few people have, and Jeff certainly have. And I want really thank you. Just want to thank you, Robyn, for this immense gift you gave to us. Because as a drummer, I speak on behalf of the drummer community. I'm sure everyone, is happy for this book. Everyone is head over heels about this book. It's something that I never seen in my life. And I thank you, Rob, for the trust you have in me. I never take this for granted. Okay, and every time we work together, it's something special. Every time, and it's a great way to work together. You're a great person to work with. So Robyn, thank you both. One final thoughts. We are here because of Jeff. We are here because of Jeff. Yes.
Obviously, I have a lot of things to ask you, Robyn. A lot of things. Feel free to anytime. A lot of things. Anytime, message me. Yeah. Okay. Translate that, Bob, and then I just want to say one last thing. Yeah. Ho appena detto come pensiero conclusivo che ho ringraziato loro due, sia Rob per la fiducia e Robyn per l'immenso regalo che ha fatto alla comunità batteristica, perché tutti volevano saperne di più di Jeff, e attraverso questo libro lo sapranno, ovviamente. Ho ringraziato per quello che hanno fatto, e che alla fine ho detto anche che noi siamo qui, quello che ho detto prima, perché Jeff è il motivo che ci lega tutti, non solo noi tre, ma tutti quelli che amano la batteria e non solo la musica, che Jeff aveva questo raro dono di essersi fatto conoscere attraverso il modo in cui suonava. Adesso a conclusione c'è Rob che vuol dire un'altra cosa. Please, Rob. So I just want to thank Robyn for having the faith and trust in me to shepherd her work and bring it to the world. So I thank Robyn for that. It means a great deal. I know how much heart and soul you put into the project from the beginning, and it was never meant as a project. Even it was a part of your life, and I like a child, and so it means a great deal to me. Bob, it's your heart and soul that I knew you were, without doubt, the only person I wanted to have do the translation, because of who you are and the way you approach this whole project and approach everything we've ever done. So I thank you for that. And now the only problem I have is I'm going to have to sign up for Italian lessons because I want to be able to read the book in Italian. Sign with me. We will do lessons, Rob. We will do lessons with me. and on that note, I say ciao and grazie, and Grazie. Rob ha ringraziato sia Robyn per questo lavoro, che per lui è stato molto speciale, perché è una cosa che racconta una parte della sua, della sua gioventù, di quello che ha vissuto. Ha ringraziato me per il modo in cui lui riesce sempre a lavorare con me, per il lavoro che ci ho messo. But the final thoughts is mine, because I want to thank you guys. This work for me has been so special. And that's because of you guys. Robyn, it's the first time that I met you officially, and it's really special for me. I read you since the Modern Drummer interview. I know who you are, and I respect the experience that you have in this field. You're amazing, Robyn. You're amazing. Ok, abbiamo chiuso con questi complimenti e ce li siamo fatti l'uno con l'altro. Ringrazio tutti per averci seguito. Se volete, ricordo ancora una volta, il libro è stato stampato per la seconda volta, la traduzione in italiano, scusate. It's About Time, The Man and His Music, l'uomo e la sua musica, la storia di Jeff Porcaro, scritto da una persona unica come Robyn Flans e prodotto per noi dal grandissimo Rob Wallis. Il libro è qui per voi. Ciao a tutti, grazie per averci seguito. Ciao Robyn, ciao Rob. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao.